What's up guys, how are you doing? Hope you are doing great. Welcome back to my YouTube channel. In case you're new here, my name is Joy Moturi. Thank you so much for clicking. Kindly consider subscribing and turn on your notification bells for my returning subscribers, the 161 of you. Thank you so much. Mzidi kubarikiwa. Thank you so much always for always supporting me, liking my videos, watching my videos. Asanteni sana, nyinyi ni wa maana. Tuko road to 1000 and tunasonga kusonga. Thank you so much guys, na Mungu awabariki. We are back in the kitchen. Tumerudi kupika tena. Last tulipika keki, as in cupcake. Tuka backfire. We are back again and today we are doing broiler chicken. Hatuipendi lakini I want to do it perfect. Leo hiyo ndio tutakuwa tunakula kwa sababu vile naifanya leo. So today we are doing broiler chicken. Nimeshaiosha. So I want to kwangi ngumu. So nitaichemsha tu kidogo na ginger na garlic. Hata ndio hizi ziko hapa. Sitaki kuweka mingi sikwe kali. So hizi tutachemsha 5 minutes. Sinitaweka tu maji moto. 5 minutes. Muone vile itakuwa. I want to show you guys, huh? So, hii inatosha. Tuchemshe na ginger na garlic. Alafu I'll come and show you vitu zenye tunatumia. Baadhi tunatumia tu vitu za kawaida. Kitunguu, nyanya, dania, tomato paste, chumvi. That's it. Lakini kutokelezea. So say no more. Yes. Ginger, garlic na kachumvi. Hii tunaiboil maji moto ndio itanini faster. Amen. Songa baby usichoma. Maji kidogo. Amen. So, I'll come back to you ikisha boil. For now, wacha nikuwe na prepare the nyanya, kitunguu, dania, then I'll come back. See you guys. Back. Chicken yangu imeshaiva. Yes? Okay, mama. Nimeshaitoa. The same sufuria tutumie kui deep fry kidogo. So, hiyo maji ikauke. Hii nayo nikuzaguze hapa na kitchen towel. Unanipenda jinsi nilivyokuwa. Naweza kukubariki. To dry off the excess water. Tukiweka kwa mafuta isituchome. Badiki hii broiler ikwangi ngumu. So kama hii imeiva excess. So I'm going to put cooking oil here. Kitu rahisi. Mafuta naona iko sawa. Unaona guys? Kama hii chicken. Mafuta ikikuwa moto, weka chicken yako. Put your chicken
Mafuta ikikuwa moto, weka chicken yako. Chicken yako inafaa iturn golden brown. Sitaweka hizi, zitafanya mafuta iungue. Sasa tunaona kama hii kamekuwa kangumu nje. Kai isishike jamani, wai. Inafaa kuturn golden brown. Hivi ndio iko sahihi. Look at the progress. Yaani tunasonga kusonga. Zimebakia tu kidogo nizitoe. I love the way they are turning. That the ka golden, the ka brownish. Hako ndo tunataka. I'm so excited. Wacha niwaambie guys. Let me tell you. Ikitokea vizuri. Hai! Ndio kila mgeni akuje leo akuje kesho. Nishapata kitu kwa napika. Chicken broiler. Hey. Wacha nitokee tu vizuri. Si tuko na nyinyi hapa? Tuko na nyinyi hapa. So guys, inafaa kuwa hivi. This brownish. So tutaitoa, niweke mahali to drain the excess cooking oil, alafu tuikaranga. Let me show you guys. Thank you baby. Haka hapo. Hii is our chicken. Yes. Sikieni. Haki nitapika KFC. KFC inafaa kuwa hivi. This same sufuria si ngumu, but it's crunchy. Sona kama hizi. No. Usimwage baby, itaanguka. So we going with. Sasa ni kukaranga. Sike mafuta mengi. Mimi hata sipendi chicken ya mafuta mengi. Some cooking oil. Mweke kwa bag. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you can make me move. You can make me move. Can make me move. Minji. So tuweke our chicken here. I hope itatana vizuri. Nisifanye kama vile cupcakes zilinifanya. Look at that guys.
Even the phone is not doing justice. Chicken, Mama. Surprise! Oh my God, guys! Oh my God, baby! Can you see? Wow! Can you see here, my love? Okay. It's yummy. Guys, can you see? I don't know whether you can see. Wow. Wow! Sasa tujaonja. Open vile inakaa ndivyo itaonja. Wow! Open vile inakaa. Hey, banana. Tunaona guys, si ngumu. Hey, mommy. Si ngumu, si ndio mami? Chicken. Iko wapi chicken yenye nimekupea? Usitoe baby, hiyo hatutumii. Hatutumii sahi. Yai. Acha nionje haka niwaambie. Hot. Guys, nawaambia si ngumu hata. Nikamoto. Si ngumu hata kidogo. Utaangusha chumvi baby. Ndio moto mama. Gani? Wadau. Unaona hii ni ndogo na si ngumu. So kumaanisha si ngumu hii chicken. Ngoja tunataka tu hapo kakala ka brown. So Julin mwaga ile broth. Wacha niweke maji kidogo. Kai. I hope sitaosha kuku yangu. Hakuna nini? Tom. Nanike? My dania. Hey. Oh my goodness. Hey. Stop. Wacha mama, sawa? Tuguze hapo tena. Hebu songa mama. No, Nadi inajitoa. So, that's it guys. Wadau, let me tell you. This is the best broiler yenye nishaipika. Na mnaona si ngumu? Simnaona? Simnaona? Acha niweke kwa sahani niwaonyeshe vizuri. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to a Here it is guys. Oh my God, this is the best broiler chicken yenye nishaipika. Nataka tuonje na nyinyi. Ndio hii. Ona, hata inajitoa. So nikumaanisha hata ukitoa kwa mafuta ikiwa ngumu ina nini? Guys. Bwanangu hata mimi ni broiler.
Kai. Atia. Nishapata kitu ya kupikianga wageni wakikuja. Maga inati kwa hii uvidya. Ona. Kai. Oh my god. Atamu. Nijikuta tena nikinunua kienyeji. Hai. So guys, kwa sababu hii ndio ilikuwa video ya leo, my video is going to end here. Ebu jaribini vile nimepika. Mtapenda. Kai, oh my god, I'm so proud of myself. We, achani nimalize video. Thank you so much guys for watching this video till the end. Kindly don't forget to subscribe and turn on your notification bells. Kindly like my video, comment and also share. Tuko road to 1000. Say tuko 161. Bado tunasonga. So that's it guys. Tuonane next video. Bye guys. I love you so much. Mwah.